Deux heures, 7 minutes, vous écoutez La Voix de la Prophétie, émettant depuis les studios de Radio Télé Rocher, situé à 7255 à Ogon's Avenue, Philadelphie, Pennsylvanie. Vous écoutez La Voix de la Prophétie, nous serons ici avec vous chaque samedi de 2h à 3h. Et comme d'habitude, avant que nous commencions l'émission, on a invité Sauveur Noir pour prendre direction l'émission ça. Qu'à travers l'émission ça, nous espérons que tout le monde capte l'émission ça, que l'émission ça va servir en source de bénédiction et d'information pour eux-mêmes. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, de Tout-Puissant nous bénissons, Seigneur. Nous magnifions, nous Tout-Puissant, nous remercions. Est-ce que nous faisons le plus souvent une opportunité pour nous venir devant trop nous après-midi ça? L'émission La Voix de la Prophétie, nous mettons mon Seigneur. Nous devons prendre direction l'émission ça, Seigneur, que tout ça dit, que tout ça fait l'émission, hein, que c'est pour gloire. Nous prions comme ça au nom du petit de Jésus-Christ, car à lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Depuis les bons dieux délivrez-nous, même nous que pour saisir. Regardez, j'aime saisi, Jésus délivré, c'est pas le moyen, Jésus délivré. Oh, regardez, j'aime saisi, Jésus délivré, c'est pas le moyen, Jésus délivré. Regardez, j'aime saisi, Jésus débloqué, c'est pas le moyen, Jésus débloqué. C'est pas dans les moyens, Jésus débloqué. Mes amis, regardez, j'aime saisi, Jésus débloqué. C'est pas dans les moyens, Jésus débloqué. Mes amis, c'est pas dans les moyens. Bien-aimé, c'est pas dans les moyens. Finalement, c'est une réalité. Minute. Tous les ans de Radio Télé Rocher, donc comme nous t'ai annoncé depuis semaine dernière, nous t'ai annoncé, on t'a gagné une émission après-midi avec deux invités, nous mais pas dans le studio, hein, c'est le téléphone que nous avons gagné émission ça, nous avons gagné invité ça parce que gagné on conférence qu'a fait
en octobre là pour jeunes adultes et pour monde qui t'a une idée de qui gens pour venir indépendant ou business par yo pour venir entrepreneur. Donc c'est dans l'idée ça que premièrement après-midi là on a pu recevoir premier invité nous c'est sur nous Stéphanie Sylvain que nous saluons. Bonsoir Stéphanie, bienvenue. Comment nous y est? Bonsoir Frère Yves, comment vous êtes? Très bien, merci. Donc, n'a pas tout dit, Stephanie. You use whatever language you feel comfortable with, English, Creole, which whatever comes out, we'll take care of it. Okay? Okay. All right. So, nous idée de première organisation ça qui a fait conférence ça en octobre, une conférence pour la finance pour les jeunes adultes. Nous idée de organisation non. Premièrement, moi, je voulais remercier avec Radio parce que nous avons une chance pour moi de avec nous. Moi, j'étais vraiment content pour moi venir dans le studio. Mais nous avons tous, nous connaissons, comme haïtiens, nous connaissons boire sirop miel, nous connaissons passer aussi l'huile masquerade. So, je prie sous gorge là pour voir si le cas kembe pour temps pour me parler avec nous sans autant de tous. Okay. Mais si nous tendons tout ça, demande excuse. Okay. Deuxièmement, je voulais dire, moi content pour là avec nous. Long là aussi Jean-Loup, mais toujours fier pour dire haïtien parce que ça, le bon Dieu fait nous fait nos couture, les gens raison pour ça. So, moi content pour là avec nous. Ma continue à parler en créole jusqu'à ce que moi besoin d'un bagage en anglais, m'a frappé avec nous. Okay. Pour conférence là, c'est 6e conférence n'a fait samedi cap venir 11 octobre, les 11h30 le matin jusqu'à ce 4h, n'a fait les non ou art gallery qui sous 52e dans West Philly. Pour moun qui veut venir, les free, nous seulement demander si vous pouvez registrer sur Eventbrite. Nous t'avons apprécié ça, mais les free pour tout le monde, gratis. Nous t'avons content de nous. Nous avons moun qui parler de finances, de business. Nous avons l'autre moun qui parler de remèdes. Moun qui parler de moun qui veut entrer dans gouvernement. Moun qui a cherché travail. Nous avons un pasteur qui est Michael Robinson. Il travaille avec Temple University. So, là pour checker moun qui gagne résumé, la garde résumé, on l'a fait connaître si ou gagne un bagage pour changer. La fini, si compagnie parle gagne travail qui ouvre, yo pense à bon pour, yo ka ba ou information, email adresse pour côté ou ka voyer résumé pour chercher un travail. OK. Est-ce que vous capable de parler nous de organisation qui a mis des conférences en place? So, l'IGCH, moi, c'est un ministère, moi, commencé 10 années passées. J'ai commencé moi, frapper l'église de Dieu, première l'église de Dieu de Philadelphie, pour tout le monde qui connaît Pasteur Vincent, avec Pasteur Marie-Yolande Vincent qui était passé, qu'on y a ces petites lignes, Ruth Vincent Gross, qui passait, nous avons l'autre pasteur avec nous, Pasteur Wilfrid, Pasteur Richard. So, 10 ans passés, moi, j'ai commencé le ministère ça, moi, j'ai senti qu'il y a un pile de monde qui tomber dehors avec un problème. Et then, moi, pour moun qui dans l'église vraiment vrai, n'a prié, n'a, fait service, mais gen moun qui a perdu travail, gen moun qui a perdu kayo, et pas gen si propre pour ça. So, moi, c'est un moun, moi, travaille, as a social worker. So, moi, quand gen information, moi, recevoir yo, by l'église, l'autre moun qui besoin yo pour aider yo. And then, moi, commencé, me senti bon Dieu mandé pour commencer à faire conférence. So, première conférence, m'te fait pour dame de l'église. Après ça, me commencé à travailler plus avec jeunes. So, chaque année, nous fait conférence gratis. C'est une approche, moi, comme la sortie pour faire conférence. Et c'est vraiment vrai ou conférence. Like, là où il y a l'autre bois, gen let plein bagay comme ça, ou recevoir. Même,
ou ti manger like lunch n'a bay tout le monde. Et pas bagay diri, collé avec poisson, et pas lambi, légumes bagay comme ça, ou sandwich bagay comme ça n'a ba ou, but nous voulons tout le monde sortir avec un bagay nan men yo. So c'est bon Dieu qui multiplie ti sa mwen gen, la fini li mette sous quelques l'autre monde pour bay ou ti kob pour aider à manger n'a acheter yo, aider avec papier n'a bay moun yo. But moi voulais remercier tout le monde aussi qui supporté première l'église de Dieu des Haïtiens, même pour convention nationale, Bishop Serge Jérôme, li kon aidé, li te aidé encore année ça. So nous dit bon Dieu merci pour tout le monde ça yo. But li gratis and son bagay bon Dieu maintenant comme pour faire, so m'a continuer vers jusqu'à ce que li dit son autre bagay. Est-ce qu'on peut rappeler nous encore qui bon conférence a fait? So it's at the Urban Art Gallery at 262 South 52nd Street on the 3rd floor, Philadelphia, PA 19139. So this Sunday, South 52 Street, 52e. 52e, and then c'est Philadelphie 19139. Okay. 19139. OK. So, nous prenons pas fermé, Stéphanie, il était toujours en ligne. Nous prenons relais Miss Apris Walker. Si nous comprenons bien, Miss Walker, c'est un expert en finance lié. C'est un monde qui pourra participer dans la conférence en tout, pas vrai? Oui, mais avant de faire tout le monde comme ça tout. Pour le monde qui l'autre bois, gen plusieurs moun kap vin parler, c'est haïtien yoye aussi, and then gen moun qui américain. Lang la n'a toujours parlé parce que c'est génial, a vraiment vrai pour, lang anglais, but si gen haïtien qui pas comprendre avec besoin de aide, ap gen moun qui travaille vraiment, qui comprend créole, qui ka aider, là s'ouvre le parler moun, spécialement pour travail là. OK, seulement voulais dire ça. Bien qu'on dit ça, est-ce qu'on a une idée de combien de monde qui a gagné dans la conférence, combien de monde qui a parlé dans la conférence? Oui, so nous avons 10 monde qui a parlé. Nous c'est Ron Williford, c'est un monde qui fait finance. Nous avons Emmanuel Magruder, lui qui fait finance, lui fait photo. Li même li américain, but li marié avec haïtien. Nous avons Maurice Rico Demostin pour moun qui connaît ce ministère Rico, li confresh dans l'église haïtienne, la vient parler de business à finance, et li fait bagay real estate, so la parler de ça. Madame li c'est moi, c'est Kimberly Demostin, c'est lui même qui infirmière, so la parler de ça passe là où qu'on malade, qui aide ou ka chercher ou ka joindre. Nous avons l'autre monde qui est Caroline Germain, c'est petite pasteur Wilfrid Germain. So she is a doctor of pharmacy. So li ka parler de bagay remède, bagay comme ça. So nous dit bon Dieu merci parce que li ouais haïtien ti moun haïtien fort, y a travaillé, y a frappé quelques bois. So she's a director of pharmacy. Nous gen haïtien qui, medical, haïtien qui na business, haïtien qui na l'autre partie. Nous gen l'autre haïtien relé ou jeune relé Kevin. Li c'est un musicien, but li fait un pile business. Li fait bagay investment, li fait bagay real estate comme même Jarico. Li fait l'autre bagay comme ça. But nous gen moun Régine. C'est Régine, li frappe dans l'église nous, li c'est assistant pasteur, but li gen business pali pour moun qui gen problème à crédit yo. So si ou connaît ou te le yo te ba ou crédit card ou fait ou acheter tout bagay ou te pour acheter konya crédit tout gâté parce ou pas ka payer bill là. Régine li même cap l'autre bois li gen un business, ça c'est un moun qui marié gen 5 ti moun. But bon Dieu te bal ou chance and then li bal connaissance pour connaître comment pour aider moun qui gen problème à crédit, qui gen problème à finance. So la avec moun yo, la avec nous pour parler de ça, la fini pour moun qui besoin aide. Nous gen un chambre côté au kachita avec lui pour li ka parler avec.
de sa ou bezwen. So nou gen plizye moun kap vin pale, ede. Okay. Yeah, bagay kon sa. But April Walker, se li menm ki nan finance, so American li and li fe an pil bagay, including life insurance. So m konen gen fwa nou pa toujou kontan pale de, life insurance, parce si moun a pale de assurance, li di, pou ki sa m vle pale assurance, m aprete la lontan, but le wap pale ou wap deside pou fe assurance. Assurance edo prepare pou le ou bagay pase, madame ou mari ou timoun nou, yo pap gen problem, parce ap gen kob pou bien ede yo, nan anteman le fini pou ede yo kontinye a bil yo le ou pala. Okay. So, se bagay kon sa li menm la pale, en se li menm nap rele pou invite l pou entre nan kol sa. Ok, n'a pe pou un ti pause musical dans quelques secondes. Après ça, nous déjà gagné Miss Walker dans l'INA, la font n'a pas une pause musicale. Après ça, on a passé tout droit à Miss Walker. Donc, Steph, pas fermé, on va traiter, on va traiter sous les noms. Si nous besoin, on peut vous communiquer avant. Donc, on a pas une pause musicale. On a pour tout dans quelques secondes avec Miss April Walker. Merci. À la fois, rentrez dans l'île. On ensemble, on va le chanter, c'est même dans l'hymne. Amen. Papa, c'est débloqué. Les m'a délivré, les m'a délivré. Vous bagaille m'a cherché, bagaille pour besoin. On dit c'est même prière mieux. Tout mon oui. 2:22 p.m. You're listening to Radio Télé Rocher. This is the voice of prophecy. And we have the pleasure and the honor to have on the line with us Miss April Walker. And she's a financial expert, and she will be talking to us about a conference coming up in this month, in next weekend, if I understand. And Miss Walker will be talking to us about she'll be giving us more information about what will be going at that youth conference. Miss Walker, good afternoon. Welcome to the Voice of Prophecy. Hi, good afternoon. Thank you so much for having me. It's a pleasure to have you this afternoon. We have Sister Stephanie on your line. She just talked to us, give us an idea about what will be going on. And I understand that you are one of the speakers about this youth youth conference. Could you please give us some information? Really, what is the purpose of this conference and what you're trying to do at that conference? Yes, so basically, and thank you so much, Stephanie, for having me as a speaker again. Definitely kudos to you for always thinking about the youth and our young adults. And I know that Stephanie, her mission and her goal is just to empower youth in many different areas that they can benefit. As far as my portion that I'm going to be talking about is financial literacy, because I know that one of the things in our communities that we have challenges with is because there is not financial education or financial literacy taught in our schools and in our communities. And then as people grow up and they become adults, they oftentimes have a lot of challenges around money management, understanding credit, where and how to invest to grow their money, life insurance, being able to retire. So
I'm definitely an advocate in that space. I am a licensed financial advisor, and my main goal is to just meet people where they are, whether you're somebody that has a foundation on financial education or if you don't, to really just help people learn the basics so that they can apply it so their family can become financially independent, debt-free, and grow their money to experience legacy and generational wealth. Okay, Miss Walker, I'm going to do a quick summary in Creole so our audience can have a better idea of what you're talking about, because we have a lot of Haitian Creole speaking listener at that station, listening to our show this afternoon. I'll do a quick interpretation, a summary of what you just said, and after that we'll move forward. And the first thing, really, I would like you to talk about. You just mentioned the fact money management. Okay, and when I come back to you after my quick interpretation summary, you could give us an idea about money management. Okay. Yes. Ok. So, pratiquement, nous avons avec nous Miss Pris Walker qui peut vraiment commencer. C'est un monde qui est vraiment licencié dans le bagage finance. Il dit merci à ce Stéphanie qui t'a invité lui comme un monde qui a pu prendre la parole en conférence ça, qui a fait l'autre week-end si Dieu veut. Nous lui dit que lui vraiment remet ça ce Stéphanie a fait et que lui bien content que tu aies choisi comme le monde qui a gagné pour parler dans la conférence qui a fait 11 octobre prochain. Donc, il dit comme ça que il remarque que grand pile monde, spécialement jeunes moun qui dans l'école, qui dans l'église, ils pas vraiment connaître qui gens pour gérer les questions l'argent. OK, donc c'est une bagaille que le parle pas la moun sur question de jeunes moun qui gens pour gérer l'argent, qui gens pour préparer demain yo, et puis tout il gagne tout c'est un agent life insurance, il gagne licence li la question de assurance de vie, donc il parle pas la veille sur question de assurance de vie tout et toute bagaille qui est en rapport avec finance. Donc so Ms. Walker, this is really we want to thank you again for your everything that you'll be talking about next weekend. So please give us an idea about that money management topic that you'll be talking about next weekend. Absolutely. So just managing your money. Every time you get money, that doesn't mean that you have to spend your money. So understanding how much do I need to spend on the things that I need? How much money should I spend on the things that I want? And then how much money should I set aside for savings and investment so that I can retire one day? You know, I like to say, save your money because one day your money is going to save you. So just understanding, like, you don't need to be spending everything. We do need to save some and allocate that for long-term money growth and retirement. Le principal, ça, Miss Walker, fait nous comprendre, c'est que les pourrait parler de qui gens pour gérer comme le fait que qu'on y a là ou toucher un cob, ça va veut dire forcément que ou obligé dépenser tout cob que ou toucher. Gain un gens pour gérer cob là en façon pour capable préparer et demain on gens pour dépenser gain pour investir cob là pour capable préparer et demain nous. Nos questions que nous pourrons poser Miss Walker qu'on y a là, c'est est-ce que vraiment gain un l'âge pour moun commencer et comme si gérer l'argent ou investir bagay ça. So Ms. Walker, is there an age limit that somebody should start saving or investing money for their future? That is a great question, and honestly, the sooner the better. Unfortunately, people wait until they're in their later years to start thinking about that, but that doesn't give people really a lot of time to grow their money. So I teach kids to, even when you get money for your allowance or for birthday or whatever it is, you should practice starting putting money aside now, because the sooner you start, the less you'll have to put away every month. And then the later you start, the more you're going to have to put away to actually see it grow. Le petit ben ça Miss Walker dit non, c'est que pas vraiment gon l'âge pour moun commencer et mettre cop de côté, économiser cop, puis bonheur c'est grand matin, il dit que il travaille avec Timoun petit côté que il apprend Timoun yo comme si qui même petit cop que parents yo ba yo. Ça y est l'allowance, petit comme que parents yo ba yo pour mettre en poche yo, li travaille avec ti moun ça pour montrer qui gens que capable économiser comme ça, qui gens capable mettre comme ça de côté. Kounya li dou comme ça que
pita autant pour économiser cob, qu'on y a plus cob pour obliger mettre de côté. Donc l'autre question que nous pourrons poser Miss Walker, c'est concernant est-ce que les conseillers moun sous question de investir dans market, dans acheter et stock, dans acheter bagage ça yo, est-ce que son bagage que le fait ou bien li gagne l'autre branche côté que li capable et suggérer moun pour investir spécialement sous fin gagne l'âge avancé moun dans 40-50 ans yo on compte ka investir. So Miss Walker, really the next question is and I understand that you work with kids and with young adults and try to guide them where and how to invest their money. So, and you said that there's no age limit really to start. So my question for you is, if somebody really in their 40s and 50s and they're thinking, and this is now they're learning about investing, do you also guide them toward investing in the market or in 401ks, in different kind of retirement plan? Do you also guide them toward this kind of investments? Yes, absolutely. And honestly, those are the type of investments that I'm talking about because unfortunately, a lot of people have money under the mattress or in the bank, and that money is not growing, right? It's not growing. So I teach people how to get a higher rate of return on their money and also show them different tax strategies that can help them be more tax advantaged with what they are investing in. OK. Donc, la question que nous te pose, Miss Walker, c'est est-ce que les sont monde qui guide monde tout pour investir en question de market, en question de acheter stock, acheter bonds, bah ça yo, il dit oui, il fait toute bagage ça avec mon yo, il explique mon yo, il sait guider mon yo dans tout bah ça yo, il est capable d'investir dans toute bagage ça. Nous prenons le petit pause juste après rappeler Stéphanie que il est capable step in. Stephanie, you can also step in at any time during our conversation. We're going to take a quick pause and a few seconds, musical pause, and then we'll come back to Miss Walker. So Miss Walker will be right back. That. We'll be right back. So Steph, you can stay and jump in anytime, okay? Okay, perfect. Great job, April. Thank you. It is 2:33 p.m. You are listening to the Voice of Prophecy, and we are coming from Radio Télé Rocher, and we are at 7255 Ogons Avenue, Philadelphia, Pennsylvania. 7255 Ogons Avenue, Philadelphia, Pennsylvania. Radio Télé Rocher, and you are listening to the Voice of Prophecy, and this is coming from the church, the Rock Church of God, and the pastor, the founder, and the lead pastor is Pastor Mones Ulysse, and the church is at 7255 Ogons Avenue, Philadelphia, Pennsylvania. And we have with us this afternoon on the phone, we have our sister Stephanie Sylvain, and also we have Miss Pris Walker, and we want to thank them really for the job they're doing and for that great conference they'll be giving next weekend, the 11th.
on 52nd Street, and this is really, really a great pleasure to have them this afternoon. And our next question to Miss Walker, we know that Sister Stephanie did mention earlier that some people have a strange idea about life insurance, and some people are scared of that word, life insurance. And we understand that Miss Walker is also a life insurance agent. Miss Walker, could you please give us an idea about life insurance? We hear people talking about life insurance. We understand that there's like different kind of life insurance, so people that we don't know. Could you please to start give us like an idea, like what kind of life insurance that they have out there? Yes, and that's something that is very important to me, just changing the conversation around life insurance, because a lot of times people don't want to talk about it, but we just have to, have an honest conversation. One day, each and every one of us is going to leave this earth, and we want to make sure that we are leaving our families in a financially secure place. So there are different types of life insurance. You have your term life insurance, which is good for a period of time. Term life insurance is good for people who may have young children, high debt, high house mortgage, and God forbid they pass away. Their family needs money to continue raising their children and to pay off some of those high debts. And then you have permanent life insurance, where people can have that for their whole life. Permanent insurance is more expensive than term insurance. So with term insurance, that's where you're going to see your bigger policies. And with permanent insurance, you do have it for your whole life, but because it's more expensive, you might not be able to get as much coverage. But in general, life insurance is important. And in our community, sometimes people think that it's just for burial, right? But life insurance is to replace your financial contribution to your family, to say, listen, God forbid something happens to you, your children, your significant other, and your household can still run as if you were still making financial contributions. OK. Donc, ça, Miss Walker dit, nous, pratiquement, l'assurance de vie, sans pile, on bagaille que pile monde peut parler de lui, mais qu'on veut qu'on parle l'on jour aujourd'hui, on va vraiment bien pour faire manger ou pas avec nous encore, mais qu'on y a là une question de famille quoi qui était derrière, qui gens que y a pillé financièrement, l'on parle encore. Donc il parlait donc de deux types de life insurance, gain qui le terme assurance, donc les Miss Walker conseiller moun qui gen ti moun petit pour yo capable gen ti moun capable prendre life insurance qui terme non, donc sont autant vraiment déterminé, bien déterminé. Il parlait nous tout de assurance qui permanente, ça veut dire que une assurance comme si le whole life qui là pour tout le temps, et donc il pensait que comme s'il était bon avec log et whole life là couverture comme que couvre l'en capable petit que sous gain terme non, et comparativement à terme donc on capable couvrir pour plus cob. Donc c'est deux types de différences qui gagnent en term et life insurance. So Miss Walker, let's talk about term insurance for now. Is that when you said term insurance, it's like, is there a term like a special amount of years that you'll be covered? If yes, what happened when this policy lapses? Yes, yep. So term insurance can be for 10 years, 20 years, 30 years, or even 40 years. So it's basically essentially like car insurance. If you don't use it, it was used to basically protect you during that time. Like I said, if you get a 30-year term life insurance policy, that's like $300,000, $500,000 is in mind. It's with the thought in mind, like, okay, if something happens to me while I still have a mortgage, my family can use this money to pay off the mortgage so the home can still be in the family's name. Or if I have a 2-year-old and I pass when they're young, this money can help to take care of them until they are grown. So term is only for a period of time to take care of specific needs that may occur throughout the duration of that. Donc, selon Sami Swaka dit, non, assurance terme, non, il est capable là pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, et même qu'il là pour juste 40 ans. Donc, pratiquement, il dit que le marché est en cours, assurance qu'on gagne pour machine. Donc, tout d'autant que, ou envie, il là,
tout le temps que ou payer les couvrir ou pratiquement depuis que ou pas payer li ou pas couvrir encore même bagage pour assurance machine ou assurance machine les couvrir tout autant que payer assurance machine on couvrir et même bagage tout assurance de vie à les couvrir tout autant que payer li mais gagne mais le même avantage que le gain c'est qu'on couvrir pour 300 000 pour 500 000 et puis si par exemple qu'on y a là au fait mais géo assurance là pour monde qui derrière yo sous gen ti moun petit yo capable aider ti moun sa yo ou bien aider famille qui était derrière c'est ça que terme assurance temps lui même li fait now Miss Walker let's say somebody has Frère Yves? Yes, go ahead Steph. Ok, ça c'est Stéphanie. Ou bagay mte vle di, apprécier li te parler des termes assurance yo. Moi vle tout le monde connaît and dit tout le monde. Li vraiment important la ou gen assurance. Parce que assurance pour la vie et pas seulement pour le wap faire like le wap enterrer au monde. But pour your charge là ou gen moun ki mouri ta fait saisi si ou pas moun ki connaît ou pas planifier un bagage comme ça. Pour yo c'est 10 000 ou plus. Pour tout bagage wa faire là wa faire entièrement. La fini et pas seul moun qui marié qui gen ti moun. But pour moun qui marié avec ti moun, nous ouais ça plus, on nous t'a dit ça c'est ou bagay ou pour faire. But même moi-même, pas marié, pas gen ti moun, but moi gen assurance. Okay. Parce que si un bagay te passé moi gen kay, gen mortgage, m'pas tap quitter bagay comme ça nan même maman moi. Aussi maman c'est nous même cap supporter li konya parce que te gon bagay qui passé. But moi m'pas tap quitter problème nan même maman, m'pas tap vle quitter problème nan même c'est moi. Frère moi so même moi te décidé longtemps pour me gagner assurance pour aider. Ou l'autre bagay mandel pour parler pour tout le monde et pas seulement assurance li fait but li fait bagay comme Roth IRA. So pour moun qui rive en l'âge ou passer au gain en pile bagay plusieurs bagay ka passer médicalement ou capable joindre assurance passer l'état pour y tatouer pour li kon fait bagay Roth IRA avec compagnie li pour aider au ka gen cob semblé qui ka aider au pay bill ka rive pour gen tout l'aider. So ça c'est un exemple. La fini avant nous continuer m'table dit Pasteur Mones, bienvenue avec merci parce que ba nous chansa Pasteur Mones c'est un monde qui a frappé pour l'église de Dieu, qui a frappé pour tout le monde yo a aidé monde longtemps depuis petit monde moi ouais ça and then l'église parle avec l'église pas nous qu'on gain service ça so moi dit Pasteur Mones avec toute famille toute l'église merci. Push ça. Okay. So Miss Walker, and I'll say it in English. I'm sorry. So okay. April, what I was sharing with the audience is basically that I second exactly what you said about the importance of life insurance. Frère, Yves and I were talking about this before you joined us on the call, that it is very important that the discussion about death should not be taboo. And although life insurance can be beneficial for people as they're planning funerals, it's not just about the funerals, but it's the legacy that they leave or the burdens that they could be leaving, bills that they can be leaving for their families and their loved ones thereafter. I also mentioned that when it comes to insurance, I'm not just sharing it for other people to do, that I have it personally for myself, because as a single woman who has responsibilities, who has a mortgage, I don't want to leave that burden on to my mother, my siblings, my family. And so because of that, I made that decision for myself that it was important to. Apris is actually my agent. So that was one of the reasons why I know how well she works, how hard she works. And she was, an easy person to think of when it came down to making that decision. Apris, if you could also touch on the Roth IRAs, because I was mentioning in Creole to those who are listening in that
services are not only insurance per se, but for people who may be unfortunately unable to obtain insurance because of their medical issues, their age, or they can obtain the insurance, but the cost of it is beyond their, their budget, that there's other accounts that they could establish to help them in the future. Okay, Miss Walker. Before Yes, before we get to the different kind of IRA, you did talk about permanent entrance. So let's finish talking. Oh about, yes, I'm sorry. That's okay. Right. Let's finish talking about permanent entrance, and then we'll jump to the IRA, because it's very important so people understand the difference between a Roth IRA and a regular IRA. So before we get to that, let's finish talking about the term, the permanent or whole life insurance. You already established and talked about the term insurance. So now I understand earlier you said that whole life is, when you have whole life, it's more expensive and your coverage will be less. What are the advantages that having a whole life insurance will give somebody? So I know people say whole life, but I'm going to say permanent life insurance, because again, I know some people just know, just whole life, but there's other types of permanent policies. Mm-hmm. So the benefits of a permanent policy that you can have it for your whole entire life. Most permanent policies last until like a person is 100 years old, so they can have it for their whole life. And now that I am a broker, I am able to help people that may even have health challenges, that they couldn't maybe get approved before. But the thing about life insurance is, if you want to get it while you're young and healthy, because life insurance is based on your age and it's also based on your health risk. So sometimes people wait until they're 70, 75 and they got all of these health issues going on. But life insurance is just best to get it while you're young and healthy. And then permanent life insurance, it is going to be a little bit more expensive because you have it, you have it for your whole life. So that's the biggest difference, is you have it longer and it is a little bit more expensive. And just before I give it back to you, I do want to also debunk the misconception that life insurance is expensive. Okay, life insurance, you can literally get a plan for as little as $50 a month. Like, life insurance is one of the least expensive ways for you to invest in your family and create generational wealth. Ok, donc pratiquement, Miss Walker a parlé nous que de ça que les assurances permanentes, dit qu'on ça va capable de couvrir jusqu'à ce qu'on gagne 100 ans. Donc, li vraiment dit nous comme ça que c'est une mauvaise impression que moun gagne de assurance de vie, qui pensait que le fait qu'on gagne assurance permanente, c'est un bagage qui est extrêmement cher, c'est un bagage que moun pas capable et pas couvrir avec. Li dit nous tout que le fait que qu'on y a son broker lié, li aider moun même le avant moun yo pas capable couvrir. Moun yo pas capable de jouer une assurance qui prend yo, mais kounya la li même li à cause du fait que son beaucoup kounya capable aider au monde côté que yo était qu'on était ka rejeter moun avant, mais kounya li même li gagner possibilité pour li aider moun pour capable joindre une couverture assurance de façon pour pas arrêter et sans life insurance. Mr. Walker, you mentioned right before I step in that the permanent life insurance could be a good thing for a good way for somebody to invest for their future. Could you please give us a better idea, or give us more information about what do you mean by that? Yes. So with certain types of permanent life insurance, there's something called cash accumulation. And with life insurance, there is not a one size fits all. So for me, being a full financial strategist, I put together game plans based on where people are, their age, their health considerations. But there are certain types of permanent policies that do have cash accumulation. And I want to be clear, because I'm not talking about whole life that has a cash value, because usually the cash value literally has very minimal growth, okay? But there are other permanent policies other than whole life policies that you can have for your whole life and that will also grow cash accumulation
that you can take out tax-free, whether you're 25, 35, 55, 75. So whether you're planning to, because you're a real estate investor and you want to buy a property, you need cash, or if you're somebody who like, listen, I'm planning for retirement and I want to have a tax-free retirement. OK. Donc, Miss Walker, dis-nous comme ça que il pas parler de whole life ou bien de cash value, ou il parler de assurance de vie permanence, on bon bagage côté que l'homme commence à mettre comme là-dedans, ou commence à acheter un policier qui gagne son permanent lié comme si ou acheter ou investir, il commence à accumuler. Comme si avec arrivé un certain temps, on est capable de possibilité pour prendre la danie sans que ou pas payer taxe sous question sous question sous comme ça qu'on prend. Donc il dit comme ça que c'est pas vraiment un police chaque monde a un type de police pas yo. Le fait que lui-même lui vraiment couvre tout bagage qui a rapport avec finance, les cachita avec ou étudier cas pour là spécifiquement et ouais qui type de police qui capable bon pour ou-même. So, Ms. Walker, we're going to take a quick pause here, and then when we come back, would like to talk about the regular IRA and the Roth IRA. Really, what's the difference between those two IRAs? So we're going to take a quick pause, and we'll be right back. Okay. Yeah, man. On ligne qui est disponible là pour tout le monde qui a un problème. Quel que soit côté, il dégage, rentrer dans la ligne. Seulement pas pousser, pas bousculer, à la fois. Rentrer dans la ligne. Tout le monde ensemble, on va le chanter, c'est même dans la ligne. Yeah, man. Papa, It is exactly 2 p.m. and 2:53. We are listening to the Voice of Prophecy, and the show is coming from the Radio Télé Rocher, which is also at 7255 Ogons Avenue, Philadelphia, Pennsylvania. 7255 Ogons Avenue, Philadelphia, Pennsylvania. This is also where you can find the Rock Church of God. Rock Church of God. It's a church, and the founder of this church, the senior pastor of the Rock Church of God, is Pastor Moniz Ulysse, and the first lady of that church, Sister Ulysse, is running this church with Reverend Pastor Moniz Ulysse. And we are listening to the Voice of Prophecy, and we have with us today Miss Walker and Sister Stephanie. And we are talking about a big conference coming up next weekend, the 11th of October. We're talking about
finance and see the best way we could help the youth and everybody else listening to the voice of prophecy this afternoon. Miss Walker, again, it's a pleasure. Really, we want to thank you for being available this afternoon for us. And before we move any further, before we talked about what we mentioned, the rough difference between rough IRA and regular IRA. To these people listening to us right now, we have people like around 85 countries listening to us and all over the states. Please tell, if they want to contact you, what is the best way to get in touch with you? Yes, so my name is Apris Walker. I am on Facebook and Instagram under my name, APRIS, and my last name, Walker, WALKER. My telephone number is 215-740-0932. And my email address is Apris, APRIS, MW @yahoo.com. Ms. Walker, could you please send this info that you just mentioned on the phone? Can you text that to us by WhatsApp so we can put that on Facebook and YouTube so everybody could have access to your information? Okay, just say yes. You can text us the same number, the 215-548-3091. That's our WhatsApp number, 215-548-3091. Text us this information on WhatsApp, and then your information will be all over. All right? Okay. Okay. So, Ms. Walker, yes. So, my question to you: we know that, like Stephanie mentioned earlier, you also help people with a Roth IRA and the regular IRA. Before we go any further, could you please just establish for us the difference between Roth and regular IRA? Yes, so IRA stands for Individual Retirement Account, and the difference is just how it's taxed with the government. So a Roth IRA is going to grow tax-free and tax-deferred. So if you take money out of the Roth IRA after 59 and a half years old, the distributions you take out are going to be tax-free. A traditional IRA, when you get to retirement after 59 and a half, when you take out those distributions, you will have to pay taxes on that money. So the big difference is that after 59 and a half years old with a Roth IRA, you do not have to pay taxes on the distributions. Ok, so si nous comprenons bien ça, Miss Walker, dis-nous pratiquement différence, vraiment gros différence qu'il y a entre les Roth IRA et regular IRA. Donc, c'est, premièrement, dans Roth, là, le par exemple, ou gagne 59 ans et demi, parce qu'on connaît que ou pas qu'à prendre comme ça avant 59 ans et demi, là, on prend comme là, Roth IRA, l'État bon, tout le temps qu'on met comme dans Roth IRA pour payer taxes devant payer taxes up front, ok? En façon, là, on fait une gain 59 ans et demi et plus, qu'on y a là, ou pas payer taxes encore là, prend corbeau. Mais l'an régulier, hein, le qu'on y a là, ou gagne, c'est l'opéral prend corbeau, hein, après 59 ans et demi, c'est le ça qu'on y a là, ou pral payer taxes sous lui-même. Miss Walker, we also know that when you have money in your IRA, I know you mentioned 59 and a half. This is when you start taking the money out. Is there an age limit that you're supposed to take this money out after 59 and a half? Is there an age limit you're supposed to take this money out before you reach that age limit so they don't charge you with penalty? So it would really kind of more be the opposite. Some people don't take the money out after 59 and a half. Some people take it out at 65 or 70. Mm-hmm. But if you take it out before 59 and a half, you will have that, you will have a tax penalty, yes, before 59 and a half. Okay. Now, my question to you is, if you wait for a certain age after 59 and a half,
let's say you 80 and you decide to take the money out. If you wait for that age, is there a penalty or extra tax that you pay? The only penalty comes before 59 and a half. Okay, beautiful. So, like all great things have to end. So we already at 2:59 p.m. and we are this time just went real fast. So before we close this show today, I would like to give you and so Stephanie a few seconds to please the last things you would like to tell these people, everybody listening to us today. Is there anything, first of all, let's say Stephanie first, is there anything that you would like to say before we let you go today, Steph? Looks like we lost. Yes. First, I would like to say thank you to everyone who is listening, who is supporting this amazing radio station. You're being guided by the best. Frère Yves ANTY is someone I know from church. I've known since childhood, and he definitely is a man of the people. If he ever was interested in politics, I would have backed him with that as well, because he really is community minded, but I know God uses him in other ways. Secondly, I want to express my hope that everyone will participate in the conference next Saturday. It's once a year. There's a lot of wonderful information that you're going to receive at the conference. The conference focuses on personal, professional, and spiritual growth. The conference, the 4 sub-team themes for this year are life lessons, the meaning of greatness, financial literacy and development, and entrepreneurship. Because I'm a believer that even if you have a 9-to-5, residual income is important, especially with the challenges that we see going on with the government. Last but not least, I want to encourage everybody to really just do their very best to invest in themselves, including becoming more financially literate and learning what they need to be better for not only themselves and their families, but their communities. April is a perfect example of that in her support. And one of the main reasons, instead of letting this 1 hour just be about myself and the conference, I wanted to have one of our expert conference speakers join the call, because it is so important that we're knowledgeable, especially when it comes to finances. You know, I always tell people, especially as fellow believers, that I will help pray for people. But how amazing is it that you not only can pray for people, but also you can be their answer if God sees fit. And so by making sure we are physically healthy, we are emotionally healthy, and we are financially healthy, we're able to support people in various ways that, you know, that maybe if we were not healthy in those situations, that we could not. So, frères et sœurs, moi vle di tout moun merci, moi vle di un grand merci de Frère Yves ANTY avec Pasteur Mones pour chance sa li ba nou jodi avec tout moun k'ap travay nan radio a. Moi ta content pour belle figi tout moun vin nan conférence samedi k'ap vini 11 octobre nan 5e la 50e avec moi seulement vle encourager tout moun. Si c'est pas une conférence ou vini samedi k'ap vini, si c'est une autre conférence, moi content pour ça. Si c'est li la Bible, content pour ça. Si c'est chercher un livre pour lui, moi toujours dis moun chercher pour nous connaître sa capacité, chercher pour nous gagner information, nous besoin pour nous prendre soin tête nous, la fini nous bien prendre soin tête famille nous avec ça communauté. En pile fois pour tout le monde qui capte de moi qui chrétien, nous toujours à prier. Et prier fait un pile bagaille. La prière c'est clé. So m'pas dire rien de prière parce que la prière, si c'est pas pour la prière, maman pas tape là avec nous. Si c'est pas la prière, moi t'es capable de camper avec nous, je m'ap camper avec nous. Si c'est pas la prière, tout ça qui tape fait sentir pas de vide, you know, à personne, m'pas tape même capable avec nous aujourd'hui.
Avec la prière, c'est action. Avec dans action, si nous make sure nous prenons soin de tête nous, si nous nous étudier, si nous take care de tête nous, ça veut dire les gens besoin d'aide ou pas seulement dire ma prière pour frères et sœurs, mais ou ka ba yon ti comme nan main. Ou ka bon Dieu ka mette dans cœur pour aller acheter là ou à la market, ou wap acheter pour tête pa pour famille ou ka acheter 2 ou 3 bagages mette lage bay la kayo sans pas dire rien. So, I'm just encourager tout le monde, especially kounya pour gouvernement sa yo, qui senti yo pa reme moun ki noir, yo pa reme moun ki marron, yo pense haïtien c'est un mal, nous c'est pi bon moun. So, encourager tout le monde, rete ferme, camper droite, avec continuer chercher bon bagay comme nous jeunes radio ça pour nous camper pi bien. Okay. Merci. Okay, merci Stephanie. Donc, Miss Walker, again, thank you. Before I let you go, what would you like to tell the audience before you go today, Miss Walker? Yep. So just want to let everybody know, definitely get in contact with me. My consultations and to put a plan in place is absolutely free. I do not charge you anything for my services.